இந்த மலை மேலே பெய்கிற மழை இருக்குல்ல, அதுதான் நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில் கிடைக்கிற அந்த மாதிரி அனுபவங்கள் எல்லாம். The rain on the hill, it is like the experience what we have in our life. வாழ்க்கைன்னு ஒரு ரிவர் மாதிரி தான். Our life is like a river. ஒரு ஆறு எப்படி இருக்கும்? How can you imagine a river? எப்பவுமே ஒரே மாதிரியே இருக்கும். River never stays still. சில நேரத்தில் அது அப்படியே நிறைய ஓடுவதும் பார்க்கலாம். Sometimes the river is full flowing. Sometimes river gets dried. சில நேரத்தில் அந்த ஆறில் எதுவுமே ஓடாமல் குப்பையாக கிடக்கிறதும் பார்க்கலாம். Sometimes the river get dried or sometimes it get polluted. ஆனால் மலை மேலே நல்ல ஒரு மழை பெஞ்சிட்டுன்னு வச்சுங்க, இந்த குப்பையில் அப்படியே போகும். But if there's a heavy rain, it will remove all the pollution from what is left over in the stream. அப்புறம் அந்த ஆறில் நிறைய பேர் குளித்து ஆனந்தம் கொள்ளுவாங்க. Then a lot of people come and have a bath and enjoy the clean water. இதுதான் நம்ம வாழ்க்கை. The same way our life is like that. இப்போ ஐயோ நான் இப்படி இருக்கிறோன்னு நினச்சி யாரும் கவலைப்படக்கூடாது. Please do not worry that you about your current situation. எல்லாத்துக்கும் ஒரு பரிகாரம் இருக்குது. Everything there's a remedy for everything. நமக்கு தாகம் வரும், அந்த தாகத்துக்கான தண்ணி ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்குது. When we are thirsty, there's a water source somewhere. அதை எடுத்து குடித்தா அந்த தாகம் தீரும். If we have that water, then our thirst will go away. நம்மளுக்கு பசி எடுக்கும், We are hungry. ஏதோ ஒரு இடத்துல நமக்கு உணவு இருக்குது. Then there's a place we have the food. உணவு அருந்துட்டிங்கன்னா அந்த பசி ஆறும். Once you have the food, then your hunger will go away. இந்த மாதிரி நமக்கு வாழ்க்கையில் பிரச்சனை இருக்குது. Same way, we have many issues in our life. ஆனால் அதுக்கு ஒரு தீர்வு இருக்குது. But definitely there's a solution for that. தேடுதலே வாழ்க்கை. The seeking is our life. தேடணும். You must always constantly seek. இப்போ நம்மளெல்லாம் எப்படின்னா தேவையானதெல்லாம் தேடுவது உண்டுல்ல. So whatever necessary for us, we always seek that one. தேவையானதை அடைவதும் உண்டு. And we achieve whatever we want to achieve. ஆனால் அதே போல தான் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு நம்ம தேடணும். Same way, we must seek the solution for our issues in our life. அந்த தீர்வு தேடி தான் நம்ம வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண முடியும். By seeking the solution only, we can solve the issues in our life. ஒரு வருத்தம் வந்தால் வருத்தத்தோட வீட்டிலே படுத்துட்டு இருப்போமா? இல்லைல்ல, டாக்டரை தேடும். Suppose if you fell ill, you're not going to just stay quiet. You just seek the medical assistance. பக்கத்தில் இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து தீர்வு கிடைக்கலன்னா எந்த இடத்துல இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனால் தீர்வு கிடையாது, அந்த இடத்துக்குலாம் போகும். So you go to the nearest hospital. If you don't find the solution, treatment at the nearest hospital, then you go further up. அது மாதிரி நம்ம சம்பாதிச்சு வச்சதுக்கு மேலெல்லாம் யாரும் அதை வந்து கையை வச்சுட்டோன்னா நம்ம லாயரை தேடுவோம். Suppose if somebody tried to claim ownership of your assets, you seek legal help. வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் வரும்போது அதுக்கு தீர்வுகள் தேடிதான் ஆகணும். Whenever we encounter issues in our life, whether we like it or not, we must find the solution for that. போட்ட உடுப்பில் அழுக்கு வந்துடுச்சுன்னா அதை துவைச்சி போட்டு தான் ஆகணும். See, suppose if your clothes get dirty, you have to wash it. இந்த அழுக்கான உடுப்பை முன்னுக்கு வச்சுக்கொண்டு சிவனே சிவனேன்னு சொல்லி அழுது கொண்டிருந்தால் அந்த அழுக்கு போகுமா? போகும். See, suppose if you have the dirty cloth and sit in front of it and cry Shiva, Shiva, will anything happen? The answer is no. சிவன் என்ன சொல்கிறாரு? அதை துவைச்சி பாரு, அழுக்கு போகும். What Shivan says, you perform action. By take the cloth and wash it, the dirt will go away. எல்லாம் சிவனும் அதை தான் சொல்லியிருக்கு. Every divine said the same thing. எந்த சிவனும் சொல்லலை அந்த உடுப்பை என்னோட பாத்திரம் கொண்டு வந்து வச்சிரு, நான் போக்கி தரேன். No deity said that you bring all your dirty clothes and leave it in my lotus feet. I will wash it and I will do the laundry and send it to you. நம்ம தான் அது துவைக்கிறதுக்கான வசதியை தேடணும். We must seek the facilities to wash that clothes. அந்த துவைச்சி போட்டால் அது பல மாதிரி ஆகிடும். If you wash and if you wash the clothes, it's become clean. அப்போது நமக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் தீர்வு கிடைக்காதுன்னு நினைக்கக்கூடாது. We should not think that there is no solution for our issues. தீர்வு கிடைக்கும். Definitely we will have issues for our solution. ஏதோ ஒரு இடத்துல வெயிட் பண்ணி கொண்டிருக்கு. But our solution is waiting somewhere else. நமக்கு தீர்வுக்கான காரணம். So that we must seek that one. அது நம்ம தேடி அடையணும். We must seek that solution and achieve that solution. அதுக்கு தான் நமக்கு வாழ்க்கையில் வைராக்கியம் வேணும்னு சொல்லுவோம். That is the reason you must have determination in your life. இந்த வைராக்கியம் தான் நம்மளை அந்த இடத்துக்கு ரீச் பண்ணுறதுக்கு
The determination take us where the solution is. விழுந்துட்டோமேன்னு சொல்லிட்டு விழுந்த இடத்துலையே படுத்துட்டு இருந்தா வாழ்க்கை நல்லா இருக்குமா? Suppose if you stay where you are without making any effort, will your life will be okay? மீண்டும் நம்ம எழும்பி வாழத் தொடங்கணும். We must suppose if in an unfortunate circumstances if we come down, we must get up and start to live again. நம்ம இந்தியாவுக்கு போனோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், விசாக்கு அப்ளை பண்ணிட்டோம். விசாக்கு அப்ளை பண்ண இடத்துல விசா கிடைக்கல. அதுக்காக நம்ம இந்தியாவுக்கு போகாமல் இருப்போமா? இல்லை, திருப்பி நம்ம அப்ளை பண்ணிட்டு விசா எடுத்து தான் படிச்சோம். Say suppose you want to visit India, you applied for the visa. Some reason your visa got rejected. You are going to stay quiet, but again you try again next time to apply and get it. அப்போ எடுத்து விசா கிடைக்கல, கோர்ட்டு வரைக்கும் போகும் நம்ம. Yeah, even the second time also you wanted it, and then you try to approach through different legal sources to get the visa. இப்போ அதே மாதிரி வாழ்க்கையில் நம்ம எது வரைக்கும் போகணும், எது வரைக்கும் போனால் நம்மளுக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கிடைக்குமோ அது வரைக்கும் போய் தான் ஆகணும். We must reach the extent where we can find the solution to us. To that extent we must go. சில வருத்தங்கள் எல்லாம் வந்தால் சும்மா ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்டா நிவர்த்தி ஆகும். சில வருத்தங்கள் எல்லாம் வந்தால் சர்ஜரியே பண்ண வேண்டி வரும். There are certain illness you have some tablet or injection, it will go away. Certain things you must go for a surgery. எது வரைக்கும் போனால் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கிடைக்குமோ போய்கொண்டே இருக்கணும். So we must continue until we find the solution to our issues. நம்ம எந்த பயணத்தில் இருந்தாலும் பிரச்சனைகள் நிச்சயம் உண்டு. Whichever path we are, whatever we do, definitely we will encounter issues in our life. இப்போ இதெல்லாம் விட்டுட்டு கைலாயத்தினுடைய அருகாமையில் போய் இருந்தாலும் அங்கேயும் பிரச்சனை இருக்கு. Even without doing anything, you go close to the edge of the Kailasham. And still you will encounter issues. ஒரு வாரம் நீங்கள் காசியில் போய் உட்காந்து பாருங்கள், அங்கேயும் பிரச்சனை இருக்கு. Even if you leave everything, renounce everything, go to Kashi and stay just without doing anything, still you will have issues. நம்ம புண்ணியத்தை தேடி போயிட்டு கங்கையில் குளிக்கிற நேரத்தில் கங்கையின் கரையிலே நிறைய பேர் சண்டை பிடிச்சிட்டு இருப்பாங்க. So sometimes you go to Ganges to have a dip, to seek that to remove all your sins. You can witness people fighting at the shores. எல்லா பிரச்சனைகளும் தீர்வு கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு கோயில் வாசலில் போயின்னா கோயில் வாசலில் சில நேரத்தில் சண்டை பார்க்கலாம். Sometime you want a solution, you go to the temple, people fight in the temple also. சில நேரத்தில் மூலஸ்தானத்துக்கு முன்னாடி நின்றுட்டு சண்டை பிடிச்சிட்டு. Sometimes people fight in front of the Sanctum Sanctorum. வீட்டில் இருக்கிற சண்டைக்கு தீர்வு கிடைக்கிறது தான் கோவிலுக்கு போயிடும். கோவிலில் போனாலும் சண்டை போடணும். We are going to the temple find a solution for our home front. But even at the temple there are issues. அப்போ இதுதான் இந்த உலகம். This is the reality. அப்போ நம்ம இதெல்லாம் தாண்டி வரணும். We must overcome these things. அதுக்கு தான் ஆத்ம சாதனை வேணும்னு சொல்கிறோம். For that we must have the spiritual practices. ஆத்ம சாதனை இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்க, நீங்கள் ஹெல்மெட்டு போட்டுட்டு பைக் ஓட்டுற மாதிரி தான். If you have the spiritual practice, it's like that when you are riding a motorbike, having a helmet. சீட்டு பெல்ட் போட்டுட்டு கார் ஓட்டுற மாதிரி. Or like wearing a seat belt and driving the car. சடன்லி ஒரு பிரேக் போட வேண்டி வந்தாலும் உங்கள் தலை போயிட்டு ஸ்டேரிங்கில் இடிக்காது. So suppose even the unexpected circumstances, if you need to brake, you won't get hurt. அந்த சீட்டு பெல்ட்டெல்லாம் போடாமல் போய் கொண்டு இருக்கிறது சடன்லி ஒரு பிரேக் போட்டால் அப்படியே டிரைவர் எல்லாம் குதிச்சு கிளாஸ் உடைச்சிட்டு வெளியில் போகும். See, suppose if you don't wear the seat belt in a situation where you need to apply the sudden brake, sometimes you throw away the passengers through the windscreen. சொல்லுங்கள் ஹெல்த் அண்ட் சேஃப்டி. We always we must take utmost precaution about health and safety. அதான் சீட் பெல்ட். That is the seat belt. நமக்கு ஹெல்த்துக்கு மட்டும் சேஃப்டி போதுமா? Do you think the safety only applicable to our health? லைஃப் அண்ட் சேஃப்டி வேணும்ல. We want the safety for our life also. லைஃபுக்கு தான் சேஃப்டி வேணும். We must adapt necessary safety measures for the life also. அதுக்கு தான் ஆத்ம சாதனை. For that you perform spiritual practices. இந்த தலையே போனாலும் இந்த கூர்மத்தோட உயிர் மாதிரி. You know that it's a turtle. So a turtle has an ability, whenever it encounters the danger, it can pull the heads within the shell. அப்போது அதோட ஹார்ட் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும். But its heart works. ஆத்ம சாதனை இருந்தால் நமக்கு வருகின்ற எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் நம்ம கூடவே ஒரு கவசம் இருக்கிற மாதிரி. See that spiritual practices is like an armor or a safe wall around you. So whatever the issues you encounter,
with the spiritual practices, you can minimize or you can prevent that one. ஆனால் இந்த உலகம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா? உழைக்கணும் அப்படி ஒரு எண்ணம் நிறைய இருக்குது. அந்த உழைப்பிலேயே வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம். உழைப்பால் கிடைக்கிறதெல்லாம் ஏதோ ஒரு இடத்துல சேர்த்து வச்சுட்டு இருக்கிறோம். சேர்த்து வச்சதை கொண்டு வாழ தெரியாமல் இருக்குது. Say, what we do, we are performing action. As the result, we are getting the resources. With the resources, we are leading the life. Also, we are accumulating part of it. And then we don't know how to utilize the part of the accumulated wealth. எல்லாமே இருந்தாலும் வாழ தெரியாமல் எத்தனை மக்கள் துடிக்கிறாங்க. Some people have plenty of everything, but they don't know how to lead the life. பார்த்தா எல்லாமே இருக்குது. But if we, on the surface, they have everything, nothing to worry. அடியே கை வச்சு வாழ்க்கை சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு. But they constantly complaining. They don't know how to look after. They don't know how to live, or they are frustrated with the life. எந்த சம்பாத்தியமும் இல்லாமல் பாதையிலெல்லாம் பிச்சை எடுத்துக்கொண்டு நல்லா படுத்து தூங்கி சந்தோஷமாக வாழ்கிறவங்க. But on the other hand, you can see some people, they don't have anything, no house, nothing. They just sleep along the road or under the tree, but they are leading a happy life. வீடு இல்லை, கார் இல்லை, பேங்க் இல்லை, அக்கௌண்ட் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. They don't have house, they don't have work, they don't have bank account, they are nothing. அவங்கள்ட்ட போய் கேட்டு பாருங்கள். இப்போ பழனி மலை அடிவாரத்துலலாம் நிறைய சாதுக்கள் உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க. அவங்கள்ட்ட போய் கேட்டு பாருங்கள். அவங்க சொல்லுவாங்க, முருகா நல்லா இருக்கிறேன்னு தான் சொல்லுவாங்க. So if you happen to go to Palani hill, underneath there's a lot of people, they are more like they renounce everything, they lived only with the grace of the Lord Muruga. If you ask them, they said everything with the grace of Lord Muruga. திருவண்ணாமலையெல்லாம் போய் பாருங்கள், எத்தனை சாதுக்கள் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. Same thing you can witness in Tiruvannamalai. எல்லாருக்கும் அண்ணாமலையாக சாப்பாடு போடுறாரு. For everything that Lord Shiva, Annamalai, the presiding deity in the Tiruvannamalai, looking after everybody, offering food, shelter. நமக்கு சாப்பாடுக்கு மேலே எல்லாம் போட்டுட்டு இருக்கிறார். We are so blessed, we are getting more than the food. ஆனால் சாப்பிட தெரியாமல் இருக்குது. But we don't know how to consume that food. அதனால தான் இப்போ சொல்வேன், நம்ம ஆத்ம சாதனை தான் நம்மளோட வாழ்க்கையில் நம்மளுக்கு சம்ரக்ஷணம் தரும். வேறு எதோ நம்பாதுங்க இந்த உலகத்தில். So in the world, you must only believe in your spiritual practices. That is the only one is going to protect you. என்ன தெரியுமா, நீங்கள் போய்கொண்டிருக்கிற வாகனத்தில் 4 பேர் இருக்கலாம், 5 பேர் இருக்கலாம், 10 பேர் இருக்கலாம், 100 பேர் இருக்கலாம், எத்தனை பேர் இருந்தாலும் பரவாயில்ல. நீங்கள் ஓட்டிக்கொண்டிருக்கிற வாகனத்தோட ஸ்டேரிங் உங்கள் கையில் தான் இருக்குது. Say the vehicle which you are driving, there may be 4 passengers, 10, 20, even 100, but you are in control of that vehicle. நீங்கள் டிரைவிங் சீட்டில் உட்காந்துட்டு அவங்க ஸ்டேரிங் இன்னொரு ஆள்கிட்ட கொடுத்துட்டு ஓட்டுடான்னு சொன்னால் அது கரெக்டாக ட்ராக்கில் போவாது. Say suppose you be in the driving seat and tell somebody else to hold on to the steering, then you know you will never reach the destination. அது மாதிரி தான் நம்ம வாழ்க்கை. Same way our life is. அவங்க இருக்கிறாங்க, இவங்க இருக்கிறாங்கன்னு நினச்சிட்டு இருந்தால் கடைசியில் யார் இருப்பாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது. So same way you can't totally depend on other people. யாரையும் டிபெண்ட் பண்ணக்கூடாது அளவுக்கு மீறி. You should not depend on anybody unnecessarily. எதுக்கும் அடிக்ட் ஆகக்கூடாது. And you should not be enslaved or addicted to anything. யாரும் இருக்க போகிறோம்னு நம்ம நினைக்கக்கூடாது. We should never say somebody is going to they are for me. நம்ம இருக்கிற வரைக்கும் தான் இல்லை. Everything until we live. அப்புறம் கிளம்பிட்டோன்னா யார் நம்மளை நினச்சி வாழ போகிறாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது. Once we depart this world, we don't know who's going to think about. இப்போல்லாம் யாருக்கும் நேரம் இல்லை. At the moment, nobody has no time to think about the departed souls. நம்ம குடும்பத்தில் எத்தனை பேர் இறந்து போயிருக்காங்க. Even in our family, how many people departed? அந்த இறந்து போனவங்களெல்லாம் நினச்சி கொண்டு நம்ம எவ்வளோ நேரம் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம். How many times we think about them? வருஷத்தில் ஒரு நாளைக்கு நினைக்கிறதுக்கே நேரம் இல்லாமல். Even to think about them once in a year, it's difficult for many. அமாவாசைக்கு தர்ப்பணம் பண்ணியா? இல்லை, நேரம் இல்லை, வேலை இருந்தது, பண்ண முடியும். So if you ask the question, did you do the necessary rituals for your ancestors on the new moon day? He said, no, I don't have time to do any of those things. ஆனால் நம்ம கட்டி வச்ச கோட்டைக்குள்ளே இருந்துட்டு எல்லாரும் சந்தோஷமாக வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க. But they enjoy the fruits of their ancestors. கோட்டை கட்டி வச்சதை பிச்சை எடுக்க விட்டுருப்பாங்க. Sometimes whoever who provided that one, they would have ignored them. இதுவும் கலியுகம். That's what you call Kali Yuga. அதனால் நம்மளெல்லாம் வாழும்போதே
என்னென்ன அடையணும் அதில் அடைஞ்சிடணும். Therefore, while we are living, whatever we need to achieve, we must achieve through that spiritual practice. மேலே போனதுக்கு பிறகு அவங்க எனக்கு தர்ப்பணம் பண்ணுவாங்க, இவங்க எனக்கு தர்ப்பணம் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்காது. Please do not think after you departed this world, your loved one is going to perform the rituals which need to be performed for the departed souls. நமக்கு மோட்சம் கிடைக்கிறதுக்கு இன்னொருத்தன் காசியில் போய் குளிச்சு கொண்டிருப்பான்னு நினைக்க வேண்டாம். Please do not think for you to have that salvation, somebody is going to go and have a dip in the river Ganges. இருக்கும்போது அடைவது தான் மோட்சம். While you are living, achieving, that is that salvation. இந்த தேங்காய் பார்த்தீங்களா, வளர 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 அது சிரட்டை விட்டு தனிமைத்துவம் தேடும். So if you take the coconut, it starts its journey from the flower, young coconut, mature coconut. Then the coconut sometimes it's pulled down from the tree, sometimes it's plucked once it's mature. So then if you take the coconut shell and over a period if we let it to dry, naturally the flesh come out from the shell. Like that, we also must renounce our desires. Balyam, Yavvanam, Vardhakya. So sort of a young age, youth, and then the next stage. Elani, Tenga, Kopra Tenga. That the young coconut, and the dried coconut. Elani மாதிரி தான் நம்மளோட பால்யம். Our sort of a youth, our sort of a our childhood. It's like a young coconut. தேங்காய் மாதிரி தான் நம்ம யௌவனம். When it comes to mature coconut, it's our youth. கொப்பரை தேங்காய் தான் நம்ம வார்த்தைக்கு. And our after that middle age to old age is the dried coconut. அப்போ இந்த வார்த்தைக்கு எப்படி இருக்கணும்? இப்படி ஆட்டும்போது கடகடான்னு அடிக்கணும். So what is when you take the coconut and if you shake it, you should be able to listen that the coconut water. That is a sign of good coconut. சிரட்டையில் அடிக்கிறதுன்னு தேங்காய்க்கு பாதிக்கக்கூடாது. So when you knock the shell, it should not affect the flesh inside the coconut. இந்த வார்த்தகத்தில் நம்மளை நிறைய பேர் போட்டு ஆட்டி கொண்டிருப்பாங்க. So in our sort of a stage where middle age to old age, yes, a lot of people will hammer us. வயசான காலத்தில் நிம்மதியாக இருக்க விட மாட்டாங்க. Even at the old age, they never let us lead a peaceful life. நமக்கு நிறைய பொறுப்பு கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. They still give us more and more responsibility. அப்புறம் நம்மளோட பாரமாயிடும். Then they think we are a burden to them. அப்போ நம்மளெல்லாம் சுதந்திரமாக வாழணும். We need to lead a life without too much of bondage. அதுதான் முக்தி நிலை. That is the state of salvation. அப்படியே போகணும். Then when the time comes, you must depart in a dignified way. இப்படி அந்த கொப்பரை தேங்காய் புளிஞ்சுன்னு வச்சுங்க, அதில் அந்த எண்ணெய் வரும். அந்த எண்ணெய் எடுத்துகிட்டு ஆண்டவனுக்கு ஒளி ஏற்றிட்டு ஒளியே மாறிடும். So if you take the dry coconut and squeeze the dry coconut, you will get the coconut oil. With that coconut oil, you can light the lamp in a temple. அது மாதிரி நம்மளோட ஜீவனை பகவானில் லயமாக்கணும். Same way, our soul must merge with the divinity. ஓம் சரவண பவா. Hello devotees, whoever who came a bit later, a warm welcome you on this auspicious Monday in the festive month of Avani. George, Peppa, welcome. பாபா சொல்கிறதுல உங்களுக்கு விளங்குதா? Hope you understand what our beloved Sadguru told you all this time. நமக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு தான் இதெல்லாம். All these things, all these rituals and prayers is there to find solution to our issues. சரிம்மா, நிறைய மக்கள் நினைப்பாங்க, நான் எத்தனை முறை ஜாதகம் பார்த்தோம், எத்தனை முறை பரிகாரம் பண்ணேன், எனக்கு ஒரு தீர்வும் கிடைக்கல. Some people have a habit of reading the horoscope again and again. And each and every astrologer may give them different remedies. They said, I did too. கைரேகா சாஸ்திரம் பார்க்குறவங்கள பார்த்தா உடனே போய் கை நீட்டும். Some people when people who read the palm, they immediately go and give the palm for them to read it. எங்கேயாவது நல்ல அஸ்ட்ராலஜி இருக்குன்னு சொன்ன உடனே ஜாதகம் கொடுத்தாங்க. Then see if somebody says, there's a good astrologer, you run to them. சிலவங்களெல்லாம் நம்ம நல்லபடியாக நல்ல வார்த்தைகளெல்லாம் சொல்லி நம்ம லைஃபுக்கு நல்லா எனர்ஜி ஊட்டி கொடுப்பாங்க. சிலவங்களெல்லாம் நம்மளை குழப்பி விட்டுருவாங்க. செய்வன இருக்குது, சூன்யம் இருக்குது, அப்படி இருக்குது, இப்படி இருக்குது. Some astrologers are really good. They will give you the correct reading and tell you what to do. Some people really confuse you, saying that you have black magic and everything, force you to spend more and more money. நீங்கள் போல்டாக இல்லைன்னா அவங்கள பல பேர் பல விதமாக வச்சு பந்தாடுவாங்க. If you are not strong, people will treat you like a football. புரிஞ்சுதா? நீங்கள் ஒரு ஃபுட்பால் மாதிரி இருந்துட்டோன்னா நிறைய பேர் அதை தட்டி விளையாடுவாங்க. If you are like a football, everybody will kick you.
உங்களுக்கு வைராகியம் இருக்கா, யாரும் உங்களை ஒன்றும் பண்ண முடியாது. If you are determination, if you are strong, nobody can mess with you. அப்போ தான் நீங்கள் ஆன்மீகத்தில் முன்னேற முடியும். Then only you can progress in the spirituality. இல்லாட்டினா பல பேர் பல விதமாக சொல்லுவாங்க. Or otherwise, different people will give different comments about your actions. குடும்பம் கோவில் தரிசனத்துக்குன்னு சொல்லிட்டு பல ஆலயங்களெல்லாம் தரிசனம் பண்ணி கடைசியில் ஊருக்கு திரும்பி வர போகிறாங்க. அந்த நேரத்தில் ஒரு கோவில் வாசல் இருந்து அவங்க ரேகா சாஸ்திரம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கையை காட்டியிருக்கு. இந்த கையை காட்டினதோட அவளும் கோவிலில் கும்பிட்டு எனர்ஜியும் போயிடுச்சு. அந்த மாதிரி வார்த்தை சொல்லிட்டாங்க. See, one family went on a pilgrimage. They went to many temples. On the day they were about to return, there was a palm reader at the entrance of the temple. So they went and showed the hand, and the palm reader said something. So immediately they deflated. All those visit to all the temple become totally useless because they said something which bothered them. உயிரை எடுக்கிற மாதிரி ஒரு தோஷம் இருக்குது, அதுக்கு இந்த பரிகாரம் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க. அங்கேயே பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. They said there's the ill effect, if you don't perform remedial action immediately, somebody will die. இந்த பிரச்சனைக்கு பரிகாரம் அவர் த்ரூ தான் பண்ணணும்னு சொன்னார். And also he is insisted that it must be done through him. அப்போது இதெல்லாம் நல்ல சாஸ்திரம் தான். ஜோதிஷ சாஸ்திரம் ரொம்ப நல்ல சாஸ்திரம், ரேகா சாஸ்திரம் நல்ல சாஸ்திரம், இதெல்லாம் சாஸ்திரமாக்கும். இந்த சாஸ்திரங்களெல்லாம் நம்ம ஆதரிக்கணும். ஆனால் அது சரியான முறையில் பயன்படுத்துகிறவங்கள தான் நம்ம ஆதரிக்கணும். See, there's nothing wrong with astrology or palm reading. That is, to a certain extent, it's scientific also. But what we must be cautious is, we should know the person who claim that they are going to read your palm or chart, whether they have the ability to do that one. நம்ம சரியான விதத்தில் அதை உணரணும். We must realize that one in a correct way. செய்வனே சூன்யம் இதிலெல்லாம் நிறைய நம்ம நம்பக்கூடாது. We should not believe in the black magic. Many people come and talk about black magic, especially in the 21st century. நம்ம கர்மாவை நம்ம கரெக்ட் பண்ணால் போதும். If when you have issues in your life, if you correct your action, the outcome will be you will get a desirable outcome. பின்ன நம்மளெல்லாம் பிறக்கும்போது ஒரு யோகத்தோட பிறந்திருக்கிறோம். We all took birth with a fortune. எல்லோரும் இப்போ அரண்மனையில் சொர்ண தாம்பாளத்தில் பிறந்ததில்லை. No one took birth in a palace in a golden plate. நம்மளெல்லாம் காடாய் கிடக்கிற ஒரு இடத்துல ஒரு கூரைக்குள்ளே தான் பிறந்திருக்கிறோம். We all took birth in a semi village or semi urban area. இன்னைக்கு இந்த அளவில் நம்ம நல்லா இருக்கிறோம்ல. Today, look at us. We are doing well. அதுக்கு கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லணும். For that, we must offer our gratitude to the divine. நம்ம பிள்ளைங்களெல்லாம் பார்த்தீங்களா, நல்ல இடத்துல பிறந்து நல்லா வாழ்கிறாங்க. Look at our children, the second generation. They were born in a good place and leading a good life. அன்றைக்கி நம்ம ஒருவேளை சாப்பாடு கிடைக்கிறதுக்கே கஷ்டப்பட்ட காலம் உண்டு. Once upon a time, we struggled to have even meal for once. இன்னைக்கு வீட்டில் சாப்பாடு இருந்துட்டு பிள்ளைங்களுக்கு வீட்டு சாப்பாடு தேவையில்லை. Today there's a plenty of food at home, but our children don't want the home cooked meal. அம்மா அப்பா எவ்வளோ சமைச்சு வச்சாலும் வெளியிலேருந்து take away. However much the parents cook, they said they want to only have the takeaway from outside. நீங்கள் takeaway ஃபுட்டு தான் டேஸ்ட்டாக இருக்குது. Because they only like the takeaway food. ஹோம் டெலிவரி. Then they always prefer the home delivery. நமக்கு தேவையில்லை, பாத்திரம் கழுவ தேவையில்லை. They think, if you take the home delivery, you don't need to cook, you don't need to clean, you don't need to wash the plates. எவ்வளோ கடவுள் நமக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணுறார். See the amount of blessing we receive from the divine. அது காலத்தில் நம்ம ஒரு டோருக்கு பக்கத்தில் போயிட்டு டோர் இப்படி ஓப்பன் பண்ணால் தான் திறக்கும். இப்போ பக்கத்தில் போனாலே திறந்துடும். Say in the past you must take the key and open the door. Nowadays doors are so sensitive to your voice, or the doors can react to your voice or your eye movement. இப்போல்லாம் முதல்லலாம் சுவிட்ச் போட்டது லைட் எரியும். இப்போ வீட்டுக்குள்ளே போய்ட்டு அலெக்ஸா சுவிட்ச் ஆன் சொன்னால் அலெக்ஸா ஆன் பண்ணி. Once upon a time, you had to go and switch on the light. Nowadays you step into the house and say, Alexa, switch on the light. Naturally, the lights comes on. பாருங்க, இவ்வளோ சொர்க்கத்தில் இருக்கிறோம். See, we are actually living in heaven. என்ன செய்கிறது? இப்போ எல்லோரும்
கடவுளுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லுங்கள். For we must offer our sincere gratitude to the இந்த divine. அளவுக்கு நம்மளெல்லாம் நல்லா வச்சுருக்குது. So the divine is looking after us really well. இன்னும் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் அதுக்கெல்லாம் தீர்வு கிடைக்கும்னு நம்புங்களேன். If you have issues, believe that definitely you will find solution to that. தீர்வு கிடைச்சிட்டு தான் நம்ம இங்கேருந்து புறப்படணும். When you are here today, you must leave. When you leave here, you will have solution to all your issues. அந்த அளவுக்கு நமக்கு வைராக்கியம் இருக்கு. To that level, we must have the determination. எல்லாரும் கும்பிடுங்க. All of you, please offer your sincere prayers. சோமவாரம். Today is a Monday. ஆவணி மாசத்துல விசேஷால் சோமவாரம். In the month of celebration, the Monday is very auspicious. சோமம் தீர்க்கமானது. That the somam, actually the sun or the embodiment of Shiva, it is eternal. சிவத்துக்கு எண்டு கிடையாது. Shiva it has no beginning, no end. It's eternal. அதான் சர்வம் சிவமயம்னு சொல்லியிருக்கோம். That is the reason we say everything is an embodiment of Shivam, the auspiciousness. அப்போ அதனால் நீங்களெல்லாம் இந்த சோமவாரத்தில் நல்லா தவம் பண்ணி கொண்டு அந்த சிவத்தை சாதிக்கணும். Therefore, all of you on this auspicious Monday, you must observe penance and achieve that Shivam, that auspicious. நம்மளுக்கு இருக்கின்ற பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் தீர்வு தேடி தான் நம்ம வந்திருக்கிறோம். Today we all gathered here to find solution for the issues in your life. தீர்மானு யோசிச்சு வரல, தீரணும்னு நினைச்சு வந்திருக்கோம். You came with that determination that definitely all my issues will be solved. You have no doubt about that one. தீரும் அந்த ஒரு நிறைவில் இருக்கணும். We must always think I will find solution to all my issues. We must have that belief. சந்தேகம். But you have no doubt whether it will be solved or not. தீரும்னா நம்பிக்கை. If you say it will be completely solved, that is the determination, that is the faith. சந்தேகம் இல்லாம நம்பிக்கையோட இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. We must always lead the life with faith, without the confusion, doubt. எல்லாம் சரியா வரும், அதுதான் நம்பிக்கை. We must believe everything will be all right. That is the faith. எல்லாம் சரியா வருமா, அதான் சந்தேகம். Will it be okay? That is doubt. சரி. Yeah, hope. That's correct. ஓம் சரவண பவ. அப்போ உங்களுக்கு எல்லோருக்குமாக நம்ம சுப்பிரமணிய சுவாமியே ஹஸ்தத்தில் அக்னியிலே தரிசனம் செய்வோம். Now, on behalf of all of you, our beloved Sadhguru is going to offer prayers to Sri Subramania while having the Agni in his hand. யாராவது ஒரு ஆள் உங்களுக்காக வேலை செஞ்சு தான் ஆகணும். There should be somebody should work for you. இந்த ஒரு பார்பர் ஷாப்புக்கு நம்ம போனால் அங்கே ஒரு பார்பர் இருந்து தான் ஆகணும். So if you are going to a hairdresser, barber shop, there should be somebody there. நம்ம தலையில் இருக்கிற முடி தான், ஆனால் நம்ம ஷேவ் பண்ண முடியாது. So it is our hair, but we can't cut our own hair. அடுத்தவங்களோட முடியெல்லாம் ஷேவ் பண்ணி கொடுக்கலாம். But we can cut other people's hair, not our one. நம்ம முடி ஷேவ் பண்ணணும்னா இன்னொரு ஆள் வேணும். For our hairs to cut, only somebody else can do that one. இப்போ நம்ம பார்பர் ஷாப்பில் போயிட்டு அதுக்கு இன்னொரு சீட் இருக்குது, அதில் ஏறி உட்காந்து அந்த பார்பர் சொல்கிற மாதிரி தலையெல்லாம் வச்சு கொடுக்கணும். See what you do, you go to a hairdresser's place and be seated on the chair and follow the instruction of the hairdresser. அக்னி எப்படின்னா அது பிரம்மம். The fire is the form of that supreme consciousness. Out of 5 forces of the nature, fire is the purest one. எல்லாத்தையும் பவித்திரமாக்கும் பரம்பொருள் அக்னி. Fire is the supreme consciousness which make pure everything. அந்த பரம்பொருளுக்கு அசுத்தியே கிடையாது. That supreme consciousness is pure. அதுதான் அக்னியோட மகிமை. That is the significance of the fire. அக்னி அக்னியாகவே இருக்கும். Fire always remain as the fire. ஆனால் எது அக்னிக்குள்ளே போனாலும் அது அக்னியே மாறும். Whatever come into contact with the fire, it will become fire. பாருங்க, அதான் பிரம்மம். That is the supreme consciousness. நம்ம கூட ஒரு நாளைக்கு அக்னிக்குள்ளே போயிட்டு அக்னியே மாறும். Today we also in future one day we are going to go into the fire and will merge with that supreme consciousness. சர்வம் பிரம்மார்ப்பணம். Everything will be dedicated to or offered to that supreme consciousness. அந்த பூ வெந்ததும் அந்த அக்னியிலிருந்து தானே. This particular flower came from that fire.
அந்த பழம் வெந்ததும் அந்த அக்னியில் இருந்தது. The fire, the fruit became ripened because of that fire. அந்த சூரிய ஒளி அதுக்கு மேலே பெட Because the sunlight come into contact with fruit. As the result, the fruit ripened. இப்போ லண்டன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆப்பிள் மரங்கள் எல்லாம் இருக்குது. இந்த விண்டரில் ஏதாவது மரத்தில் ஆப்பிள் இருக்கா? So there's a plenty of apple tree, but in the winter we hardly have any harvest. ஆனால் சம்மரில் பாருங்கள் நிறைய ஆப்பிள். In the summer, the harvest will be very high. இப்போ எல்லாம் வெந்து வாழுவது அந்த அக்னியால். Everything go through that cycle of as the results of that fire. அக்னின்னா டைரக்ட் கான்டாக்ட். In other words, Agni is a direct contact. அதான் நம்ம விளக்கேற்றி வச்சு கும்பிடுறோம். The reason we light the lamp and offer or conduct prayers is to have the contact with the divinity, or in other words, that Agni act as a witness to see our prayers and tell that to the respective deities. இப்போ கையில் அக்னி வச்சு கற்பூரம் போட்டுருந்தோம்ல, நமக்கு அது வாயில் கல்கண்டம் போடுற மாதிரி தான். So for our beloved Sadguru, having the fire in the hand and adding one by one the camphor is like adding one sugar candy into the mouth. வாயில் கல்கண்டம் போட்டால் எப்படி இருக்கும்? How do you feel if you put a sugar candy? It will be very sweet. அக்னியும் இனிக்கும். For him, the fire also is very sweet. அது பழக 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 அது இனிக்கும். Over a period of time, it is you get used to it. அதுவே நானே அது. So you at one point you realize you are the fire is you. பிரம்மமயம். That is at that point, everything is form of that supreme consciousness. முக்தி நிலை. A state of salvation. நம் சரவண பவா. Sincere prayers. நம்மளுக்கு பித்ரு தோஷங்கள் எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. We should not have any ill effect as a result of our failure to perform duties to our ancestors. வாழும் காலத்தில் நல்லபடியாக வச்சு பார்க்கணும் அப்பா அம்மாவே எல்லாம். It is while our parents living, it is our duty to look after them. அப்பாவோட குடும்பத்தையும் அம்மாவோட குடும்பத்தையும் நல்லா புகழ்த்தி பாடணும். Same way, we must praise and sing about our mother's side and the father's side. அப்போவே நம்ம அப்பா அம்மாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாகும். Then our parents will be really happy. ஒரு நாளைக்கு நம்ம அப்பாவோட குடும்பத்தை பற்றி அம்மாவோட குடும்பத்தை பற்றி எல்லாம் குறை சொல்லக்கூடாது. கட்டாயம் அப்பா அம்மா கிட்ட சொல்லக்கூடாது. Definitely, we should not talk ill about our mother's side or father's side. Definitely, we should not say anything to them. குறை இருக்கலாம், எல்லா இடத்துலையும் தான் குறை இருக்குது. There may be shortcoming. All human beings are not perfect. நாளைக்கு நம்ம ஒரு அப்பா அம்மா ஆகிட்டோன்னா நம்மளே நிறைய பேர் குறை கண்டுபிடிப்பாங்க. Say if we become parents tomorrow, a lot of people find fault with us. நம்ம அப்பா அம்மாவோட ஆசீர்வாதம், அப்பா அம்மாவோட முன்னோர்களும் ஆசீர்வாதம் நமக்கு நிறைய வேணும். We need the abundance of blessing from our parents and our ancestors. இருக்கும் காலத்தில் நல்லா வச்சு பார்க்கணும். While our parents are living, it is our duty to look after them. காலத்தோடு காலம் ஆயிட்டோன்னா நினச்சி பார்த்து வணங்கணும். When they depart from this world, after that we must keep them in our thought and offer prayers. பித்ருஸ்மரணம்னு சொல்கிறோம். That's what we thought of our ancestors. வாழும்போது பூஜிக்கணும். While they are living, we must offer prayer to them. ஜெயிச்சிட்டோன்னா நினச்சி பார்க்கணும். Then when they depart, we must always think about them. அப்புறம் அவங்க குலகுருவை நல்லா நினச்சிக்கோங்க. Then think about your clan guru. சரவண பாபாவை சந்திக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு அந்த கரெக்டான அட்ரஸ் கொடுத்தது உங்கள் குலகுரு. You come into contact with our beloved Sadguru today, not because of your own effort, it's because of the blessing of your clan guru. அந்த குலகுரு எந்த வேஷத்துலையும் வரலாம். That clan guru can't come in any form. சுதா பவனோட வேஷத்தில் வரலாம், பவனோட வேஷத்தில். So they can come in any form. எந்த லைனில் எத்தனை வீடு இருக்குது, கரெக்டான நம்பர் உங்களுக்கு கிடைக்குமாம்ல. Yeah, there are many houses in this road. You must get the right house number to reach here. இல்லாட்டின்னு எத்தனை வீடு போய் தட்டணும். So you have to go and knock many houses. கரெக்ட் நம்பர் உங்களுக்கு யார் கொடுத்தது? குலகுரு கொடுத்துருக்கு. Okay, so the Kulaguru gave you the correct number. குலதெய்வங்கள் உங்களுக்கு வரக்கூடிய வசதிகள் எல்லாம் கொடுத்துருக்கு. The clan deities gave you all the facilities and comfort for you to be here on time today. நீங்கள் பிஎம்டபிள்யூவில் வந்திருந்தாலும் மெர்சிடிஸ் பென்ஸில் வந்திருந்தாலும் எல்லாம் குலதெய்வங்கள் கொடுத்தது தான். Whether probably you would have come here on a BMW or Mercedes, all the blessing of your clan guru. நாளைக்கு நீங்கள் ரோல்ஸ் ராய்ஸ்லேயும் வருவீங்க. Tomorrow you may be able to come here on a Rolls Royce.
காலம் நமக்கு அந்த மாதிரி வசதிகள்லாம் கொடுக்கலாம். But the time can give us anything. வேண்டான்னு சொன்னாலும் தருவாங்க. Sometimes even if you say no, if you have the fortune to have that one, if you have the blessing of the clan guru, that will come to you. இதெல்லாம் வேண்டான்னு சொல்லி திரிகிறவங்க கூட தான் இதெல்லாம் நிறைய வரும். Often when you say no, then only you will receive everything from your deities. Sometimes when you expect, you don't get anything. வாழ்க்கையில் நம்மளெல்லாம் நல்லா பிதர்க்களை நல்லா வச்சு நினச்சி கும்பிடணும். அப்புறம் குலகுரு குலதெய்வங்களை எல்லாம் நல்லபடியாக வணங்கி In our life, while we are living, we must offer prayers to our ancestors, then to clan guru and the clan deity. டிவைனுக்குன்னு ஒரு அக்கௌண்ட் இருக்குது. அந்த அக்கௌண்ட்டில் நீங்கள் அதை போட்டு வைக்கணும். There's an account for divine. For you must accumulate your good deeds in that account. தார்மீகமான பணிகள் ஆற்றும் போது புண்ணியம் கூடிக்கொண்டே வரும். When you fulfill your duties, when you carry out the right action, naturally you have accumulated the divine grace. புண்ணியம் நம்மளை வழி நடத்தும். The divine grace will guide us. ஓம் சரவண பவ. Om Shah. உருவம் அறிவு நிறைவு. That is physical body, soul, knowledge and the contentment. மாதா பிதா குரு தெய்வம். That is mother, father, guru, God. உயிர் நிறைவு. That soul and the contentment. அப்பாவோட ஆசீர்வாதம். Both come from the blessing of our father. உருவம் நிறைவு. அம்மாவோட ஆசீர்வாதம். Physical and the contentment, that from our mother. அறிவு நிறைவு. குருவோட ஆசீர்வாதம். The knowledge and the contentment, that's the blessing of the guru. நிறைவு நிம்மதி ஆண்டவரோட ஆசீர்வாதம். The contentment and peace of mind, that is the blessing of the divine. இதெல்லாம் நமக்கு வாழ்க்கையில் வேணும்ல. We need all these things in our life. அதான் வெத்தலை பாக்கு. That's the reason. Betel leaf and the arecanut. உயிர் உருவம். That is our physical body and the soul. விளக்கு பழம். The lamp. அறிவு நிறைவு. Lamp and the fruit. Knowledge and the contentment. இதான் உயிரும் உருவமும் தாயும் தந்தையும் அறிவும் நிறைவும் குருவும் ஆண்டவன். The physical body and soul, mother and father, knowledge and contentment, guru and the God. உயிரும் உருவமும் அறிவும் நிறைவெல்லாம் நமக்கு வாழ்க்கையில் எப்போவுமே சுபிக்ஷமாகணும். We want the prosperity in our physical body, in our soul, in the knowledge and the contentment. சர்வாத்மக சம்பூர்ண சமர்ப்பணம் ஸ்ரீ நாராயண பாதோதகம். So we are going to offer everything at the lotus feet of Sriman Narayana. Om Shuklam Bharadharam Vishnu Shashivarnam Sadurpujam Prasannavadhanam Dhyayet Sarva Vignoba Shantaye. இந்த விளக்கு இறக்கி பிடிச்சிக்கணும். Please bring down your plate. உத்திஷ்ட காரிய பலப்பிராப்திக்காக ஒரு நிமிஷம் தியானம் பண்ணுங்க. 1 minute, all of you meditate upon anything you want to achieve. நீங்கள் ஹிருதயபூர்வம் கேட்கறது தான் கிடைக்கும். Whatever you ask soulfully and sincerely will be blessed to you. எப்போவுமே மகான்கள் கூட எல்லாம் சம்சர்க்கம் பண்ணும்போது தியான மார்க்கத்தில் தான் நீங்கள் வரம் கேட்கணும். So when you come into contact with Sadguru or Swami, if you are asking a boon or if you are asking anything, that communication should be through your meditative state. அப்போ தான் அந்த கரெக்டான ஆன்சர் எல்லாம் வரும். Then only you will have the correct answer. Often even you don't need to say anything to them. Through meditation you can communicate your wishes. இந்த மாதம் ரொம்ப விசேஷம். உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும், ஆவணி மாதம்னா அது ஒரு உணர்கின்ற மாதம். The month of Avani, according to the Tamil Almanac, is a month of realization. அப்போ இந்த மாதம் எல்லாவித கிரியைகளுக்கும் ரொம்ப முக்கியத்துவம் இருக்குது. We must give utmost importance to all rituals. இந்த மாதம் பார்த்தீங்கன்னா ஆடிக்கு அமாவாசை, ஆவணிக்கு சதுர்த்தி. In the month of Adi, the previous month, we gave importance to the new moon day. In the month of Avani, we give importance to Chaturthi. Chaturthi is a Thidi which falls 4th day after new moon day or full moon day. The Thidi is a difference between the moon and the earth. It varies, depends on every 15 days. அப்போ வருகின்ற புதன்கிழமை ஆவணி சதுர்த்தி, விநாயக சதுர்த்தி. On the 31st of August is Vinayaka Chaturthi. அது உலகமெல்லாம் கொண்டாடும் ஒரு நிறைவான நிகழ்வு. It is a festivity all over the world. People celebrate that one.
நம்மளெல்லாம் புதன்கிழமையில் பவித்திரமாக இருந்து ஸ்ரீ மகாகணபதிக்கு நம்ம எங்கே இருக்கிறோமோ அங்கேயே பூஜை பண்ணணும். அது ரொம்ப முக்கியம். So on Wednesday, wherever you are, purify yourself and offer prayers to Sri Mahaganapati. அப்புறம் ஆலயங்களிலெல்லாம் போய் வணங்குறதும் சேவிக்கிறதெல்லாம் நல்லது தான். So if you have time permits and if you have opportunity, please visit the temple and offer your prayers. നവഗ്രഹ ശ്രീ കതിർകാമ യോഗി യോഗീശ്വര യോഗ ദണ്ഡായുധപാണി സ്വാമിയുടെ തിരുവടിയിൽ ശ്രീ വിനായക ചതുർത്ഥി മഹോത്സവം நிறைவாக நடக்கும் புதன்கிழமை மகாயாகத்தோடு சாயங்காலம் 4 மணியிலிருந்து At Banat Navagraha Sri Kadirgama Yoga Yogeshwara Yoga Dandayadapani Swami Temple, there will be special prayers and fire sacrifice Yoga Siddhi Ganapati. அப்புறம் வருகின்ற இந்த ஆவணி மாதத்தில் வருகின்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை மிக விசேஷமான லக்ஷ்மி குபேர மகாயாகம். On the 4th of September, there is a special fire offering or fire sacrifice for Lakshmi Kubera Yagam. ரொம்ப மகத்தரமான ஒரு யாகமாக்கும் லக்ஷ்மி குபேர மகாயாகம். That is an important and significant fire sacrifice. ஒவ்வொரு யாகத்துக்கும் ஒவ்வொரு சங்கல்பம் இருக்கு. Each and every yagna has a special resolve. லக்ஷ்மி குபேர மகாயாகத்தோட அடிஸ்தான தத்துவம் என்னன்னா பொருளாதார பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் தீர்வு கிடைக்குது. The basic objective of this Lakshmi Kubera Yagam is to solve the economic issues. அதே நேரத்தில் மிருத்யுஞ்சய மகாயாகம் எதுக்கு பண்ணுறோம்? உயிருக்கு வருகின்ற வினைகளை துரத்துவது. Same way we perform Mrityunjaya Yagam beginning of the year. That is to chase away all those negativities which comes toward our well-being. சுதர்சன மகாயாகம் எதுக்கு பண்ணுறோம்? எதிரிகளெல்லாம் துரத்துறது. To have we perform the Sudarshana Mahayam to ward off the enmity. கணபதி ஹவனம் எதுக்கு பண்ணுறோம்? விக்னங்களெல்லாம் நிவர்த்தி ஆகிறது. Offer prayers to Ganapati to remove the obstacles. லக்ஷ்மி குபேர மகாயாகம் எதுக்காக பண்ணுறோம்? நம்மளுடைய பொருளாதார பிரச்சனைகளெல்லாம் தீர்வதுக்கு. பொருளாதார பிரச்சனை நமக்கு எல்லாருக்கும் வாழ்க்கையில் இருக்குது. So everyone has the economic issues. So we offer prayers for the Lakshmi Kubera Yagam to remove our economic issue. It's not only for us, even for the well-being of the country, the Yagam is performed. பொருளாதாரங்கள் இருந்தாலும் பிரச்சனை தான், இல்லைனாலும் பிரச்சனை. If you have the resources, that also issue. If you don't have the resources, that also will be an issue. அது சரியான முறையில் ஹேண்டில் பண்ண தெரியலன்னா பிரச்சனை. If you don't manage your resources properly, that will cause issues. இந்த பொருளாதாரங்கள் பெர்ஃபெக்டான முறையில் ஹேண்டில் பண்ணுறவர் தான் குபேர். The Kuberan is more like the chancellor of exchequer. So he is the one handle the economy. அவர் கணக்கில் கட்டிக்காரு. He is the master in maths. எதுவும் விட்டு கொடுக்க மாட்டார். He never let go of anything. எல்லாம் கணக்கோடு தான் பண்ணுவார். He keep account of everything. பகவான் மகாவிஷ்ணு கூட அவர்கிட்ட இருந்து கடன் எடுத்திருக்கு கல்யாணத்துக்கு. Even Lord Mahavishnu borrowed money from him for his wedding. Till this date, he is Mahavishnu still paying that one. அதான் திருமலையில் கல்யாண உற்சவம் இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு. That is the reason. இருக்கிறதுக்கு தான். That is the reason when you go to Tirupati and offer everything, that Mahavishnu take and give that to Kuberan to settle his loan. இப்போது നമ്മൾ இந்த மண்ணில் எவ்வளோ காலம் இருக்கிறோமோ நமக்கும் பல கடன்கள் உண்டு. We also have many debts to settle. அதுக்கெல்லாம் தீர்வுக்கு தான் நமக்கு வசதி வேணும். For to settle the debts, you need the facilities and comfort. இந்த வசதிகள் எல்லாம் கொடுக்கிறவர் தான் குபேரன். The Kuberan offer that facilities and comfort to us. நம்ம வீட்டிலே ஒரு குபேர மூலை இருக்குது. In each and every household, there's something called a corner for Kubera. அந்த மூலையில் தான் நம்ம தனங்கள் எல்லாம் சேர்த்து வைக்கிறது. That normally we keep. That's a north side of the house. Kuberan side is north, so we always keep our resources in the north side. அந்த வீட்டினுடைய எஜமான் படுக்கிறது, அந்த எஜமானுடைய சம்பாதியங்கள் எல்லாம் சேர்த்து வைக்கிறதுல குபேரஸ்தானத்தில் தான். So the where that house owner sleeps and where he keep the wealth in that corner. இந்த மாதிரி வாழ்க்கையில் குபேர லக்ஷ்மியோட ஆசீர்வாதம் வேணும். We need the blessing in our life of the Kuberan as well as Lakshmi. நம்ம எல்லாரும் குபேர மகாயாகம் இந்த வருகின்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை நிறைய சேவிக்க போகிறோம். காலையில் 11 மணி அளவில் அந்த யாகம் ஆரம்பமாகும். அந்த யாகம் ஒரு 4 மணி 5 மணி வரைக்கும் தொடரும். So that Lakshmi Kubera Yagam will commence around 11 a.m. on 4th of September 2022 and it will continue until nearly 4 to 5 p.m. Sharavana Babaji.